Доброе утро. Everybody fit? Everybody are ready? Все готовы? So, it's nice to be here again. I don't know which time, maybe many. Too many? Sorry. Anyway, back again. I was here first time 1992. Yes. Но тем не менее, первый раз я сюда приехал в 1992. For many years, almost a quarter of a century. Почти четверть века. So we have changed, but the Aikido has not changed. Мы меняемся, но айкидо не меняется. It's the same. Оно остается прежним. So we are following the same schedule, the same pattern as before. И мы двигаемся по обычному расписанию. Starting with the basics Начинаем с основ. and working us up in more and more advanced techniques. И дальше будем продвигаться более таким продвинутым техникам. So that has not changed, and we will start with 10 as usual. И еще то, что не меняется, мы как всегда начинаем с мяча. And as always, remember, our Ken is not like Kendo or Iaido or any other Ken. И также мы помним, что наша техника мяча, она не такая же, как в Яйдо или Кендо или в других фехтованиях шоу. It is designed for Aikido. Она часть айкидо. So what we are doing with Ken, we also learn things that we apply in Jo and Taijutsu later. То, что мы изучаем с мячом, мы также можем, эти же вещи мы можем применить в техниках айкидо и таijutsu. So therefore, be observant on each detail. Поэтому мы будем внимательны к всем деталям. So, Aikido can start from basics, the suburi. Айкидо меч начинается с базовых субури. So 7 suburi, and they are all connected to each other. 7 субури, они все связаны между собой. So the first suburi starts from right hand knee. Первый субури начинается с правого ханы. And this, what we call Hito Emi or Urasankaku. Это или уросанкай. Triangular shape. Треугольная форма. It is necessary to have the correct hanmi. Необходимо иметь правильное ханы. Because you can easily move in any direction. Это позволяет легко поворачиваться в любом направлении. You can use the hips properly. Использовать бедра точно. And the proper understanding of this hip movement will help you in all other techniques. И это также позволяет правильно двигаться. Learn to stabilize the hips. Устойчивые бедра. Coordinating the body movement. Координация движения тела. So the first suburi. So from this position, watch my hips. Not. Первый субури посмотреть на мои бедра, не как вот это. Hey, together. Do more advanced exercises. Без правильного движения бедрами невозможно развиваться упражнения. So, this was the right hand knee. We also do from left hand. Мы также можем делать это и в левостороннюю хану. The common mistake here Наиболее частая ошибка здесь. is this, striking, bringing the right shoulder forward. Приведение левого плеча вперед при выпущенном движении. In right hand knee, we have the same angle, hip, shoulder. В правостороннем хане у нас один угол, плечи и бедра. In left hand knee, same. И в левосторонней должно быть то же самое. Not, Не так. so it's not a strike with the arms. The Это strike не from рубящее your движение руками. hips on the center. So don't move like that. Не двигайтесь таким образом. Left side. So we're learning to be coordinated. Мы изучаем, как скоординироваться. And we get centered. Центр. So from here on, each movement starts from the center of your body. И мы понимаем, что любое движение начинается из центра вашего тела. So the second suburi, striking like this. Второй субури – это рубящее движение таким образом.
It is not a step like this or Это не такой шаг или такой. like that. It's a coordinated, stable movement, stabilizing, striking. Это скоординированное устойчивое движение. Inhale, strike, Выдох. and check that you're finishing up in the correct. И проверьте, чтобы заканчивали в правильном харме. Third suburi is very related to breathing. Третья субури очень сильно завязана на дыхании. Starting same way. Начинаем также. Back into knee. Straight up, lowering your sword. Сначала вертикально вверх, потом опускаем меч. And striking. And be sure to make one strike. It's not Убедитесь, что вы делаете одно рубящее движение, а не делите его. striking as in the first suburi, right side. Как в первом субуре. Next, striking from the left side as in the first suburi. Потом с левой стороны, как в первом субуре. Advancing. And after 4 times, we Делаем change, 4 раза и поворот. turn 180 degrees. Поворот на 180 градусов. Each strike is a show minutes straight. Каждое рубящее движение шумом. Body movement like this. Рубящее движение это не просто движение тела, как It's also a matter of creating energy or creating ki это также вы создаете все, вы создаете ки, and bring it out through the kokyu power выпускаете наружу силу кокью and focus it into a point. и концентрируйтесь на этих точках. So your energy should be focused when the sword hits the target. Ваша энергия должна быть сфокусирована на точке, которую вы достигаете, мишени. This becomes totally meaningless, this point. Когда вы делаете вот так, вы не понимаете все эти вещи. So everything focuses into the point where it hit target. Все должно быть сконцентрировано на точке, которую вы стараетесь достигнуть. That is the same in taijutsu later on. То же самое будет в таджитсу позже. Where you grab, that's where the power is. Когда вы делаете захват, вы туда вкладываете силу, мощь. So it doesn't stop on the way. Okay, so next, the fifth suburi is slightly different. Пятая субури немножко отличается. You raise the sword as a protection Поднимаем меч как защиту and strike down. и рубим вперед. So the natural movement is yokome. Естественное движение должно быть йоконом. You're moving your body here slightly to the side, not much. И двигаем тело немножко в сторону, не очень сильно. So only like this. Только вот так. So that is a difference. This movement is different from the previous. Вот этим вот движение отличается от предыдущего. Like this. Fifth suburi. So please remember, slightly to the side, Пожалуйста, помните, Correct. чуть-чуть в сторону. or rather moving to correct hand. И приходим в правильное ханну. It's not a big movement. Это небольшое движение. Number 6. Номер 6. Followed by thrust. И дальше продолжаем. It's important to separate these movements. So
striking, short stop. Старайтесь разделять эти движения. Рубящее движение, маленькая остановка, тычок. Do not use your arms Не for the используйте свои thrust. руки для тычка. Extend your arms, but the movement Выпрямляем руки, но вот таким образом. comes from your hips. That's what makes it strong. Используем бедра для того, чтобы это выполнить. So this is the same as the fifth suburi, Это движение такое же, как в пятом субуре, but to add the thrust. но добавляем тычок. Like that. Okay. Just remember, it's not. Помните, что это не вот это движение. That will only engage your physical power. В этом случае вы вовлекаете только свою физическую силу. And that is what we want to get rid of, what we don't want. А это то, что нам не нужно. The arms are extended, but Да, рука выпрямляется, но используйте вот это. you're thrusting with your hips, nothing else. Используйте ваши бедра. Because there's always a meaning in each technique. It's something we learn from each technique. То, что подразумевается в каждой технике, и то, что мы изучаем в каждой технике. Which adds to what we knew before. И оно немножко добавляется к тому, что было перед этим. So, all the suburi, we're learning to coordinate body, mind, breathing, and so on. Все, что мы изучаем в субуре, это движение, координацию тела, движение тела, тело и разум, дыхание, меч. So we have to keep that in mind. Это надо постоянно помнить. Number 7. Седьмое. And then thrust forward. Take a step forward. И после этого тычок вперед вместе с шагом вперед. So again, it's not the arms. Опять это не руки. So when I hit my target, my arms are straight. They are extended already. Когда я достигаю цели, мои руки должны быть уже выпрямлены. Otherwise, there is no meaning. There will be no meaning. Иначе это не имеет смысла. And then. Again, 3 times. More here, try to say so. 7 субури – это то, что было создано и структурировано на сайте сенсея. Taken from other exercises like kumitachi and such. И взято из других упражнений, таких как кумитачи. And the reason is, of course, to study them deep Причина это для того, чтобы более глубокое изучение and understand them. и понимание. So these are individual exercises Это индивидуальные упражнения. where you're learning the correct movements and you're learning the idea, the philosophy in the suburi. Основная философия субури – это изучение правильного движения. So keep that in mind. So you can practice the suburi anytime, anywhere, almost anywhere. You like. Постоянно помните о том, что вы можете практиковать субури всегда и везде. So the next level is to start harmonizing or synchronizing with your partner. Следующий уровень – это начало синхронизации или гармонизации с вашим партнером. Blending with your partner's ki. Объединение с партнером. So that is the next step. Это следующий шаг. And for that we have a few exercises that are the basis. И для этого у нас тоже есть несколько базовых упражнений. So understanding these basic exercises, that leads you automatically into more advanced understanding. И изучение этих базовых упражнений автоматически двигает вас к более продвинутым техникам. So let's start. Starting from this position, Начинаем из этого положения. bowing, Поклон. taking a step into the correct distance, which is about here. И переходим на правильную дистанцию. Примерно вот здесь. So the first exercise called median awasa or right side awasa is based on the first suburi. Первое упражнение правосторонняя аваза основано на первом субуре. The attacker, Uchitachi, strikes forward. As he starts his movement, I blend and strike. Учитачи делает рубящее движение вперед, и когда он начинает движение, я объединяюсь с ним и тоже рублю. The movement, the breathing, the swords are together. Движение, дыхание, меч, все вместе.
Not so good. Это плохо. Not so good. Плохо. Hey! Hey! Do 5 times on each side. Okay. Next, left side or hidari awasa. Следующее левостороннее или хидари аваса. Also based on the first suburi. Также основано на первом субуре. Uchitachi strikes from right hanmi. Учитачи атакует с правосторонним ханми. Ukitachi moves into left hanmi. А Укитачи двигается в левостороннее ханми. Again, together, strike down. Опять вместе и рубим. Hey, and stop, make a stop several seconds. Делайте остановку на несколько секунд. Have the feeling of prolonging your contact here. Чтобы было ощущение продолжения вашего движения. Hey. Concept of moving away to the side and counter strike on either right or left side. Эти два упражнения построены на уходе с линии атаки и контратаки. И ход налево и направо. This is not a problem. The next is not based on the first suburi, it's based on the 5th suburi. И следующий построен не на первом субуре, а на пятом субуре. 5th awasa or go no awasa. И начинается пятая аваса или гол но аваса. Attacker strikes to the side of my head here. I redraw and block him this way. Атакующий бьет меня немножко в бок головы, и я принимаю его таким образом. It's important that I move my body, my hip, into the correct distance. Очень важно, чтобы я двигал свое тело и бедра на правильную дистанцию. Here. And my hip movement is as in the first suburi, which means that I can control him that way. His sword is pointing that direction. И мои бедра двигаются как в первом субуре, чтобы я мог перенаправить его меч вот в этом направлении. Do not start the movement here and then move backwards. Не делайте движение вот здесь встречу и потом двигаться назад. Because then my hip is not stable. Это потому что в этот момент движения мои бедра неустойчивы. So blend as we take the step. Раise the sword. Watch. Not too close. Не слишком близко. That's another. It's there to go kimurtali. I can control him this way. He cannot move. Другой смысл, но здесь вы можете его контролировать. It's impossible for him to move. Это делать невозможно для него дальнейшее движение. Too far away, it's too weak. Если слишком далеко, то слишком слабое положение. So do it 4 times. Делаем 4 раза. Then you change. Go back 4 times. Потом смена и еще 4 раза. Like that. Okay. The next, based on the same thing, I'm moving straight on his attack line. Следующее основано на том же самом. Вхожу прямо по линии атаки. And this is based on the 7th. Но основано на 7-м субуре. For that reason, we need to start from left hand. По этой причине мы переходим в левосторонний ход. Left side of the sword. So stop here, then I sweep his sword away. Останавливаюсь здесь, сбрасываю меч в сторону. Thrust. So make these stops. So there's 3 parts. Because you will learn a lot faster doing it step by step. Вы гораздо быстрее будете изучать, выполняя шаг за шагом с остановками. Here, as before. Как перед этим. So if you do it too quickly or too slow, this would be this kind of movements. Если будете делать слишком быстро или без остановок, будет вот такое движение. And that's not because even if I do that, it looks okay, but it's not correct. Это выглядит правильно, но это неправильно. I'm moving the sword
coordinating with my body. Я That двигаю creates меч в координации со своим телом. an opening here. He При is using открывании that. здесь, I'm just turning my hip and close that opening here. я просто двигаю свои бедра и закрываю вот это открытое пространство. Again.